Hello, I am Dr. S.M. Raju, former IAS officer and inventor of herbal formulations for incurable health disorders like liver cirrhosis, pancreatitis, uncontrollable diabetes, etc. Now I am going to give the brief on the patient, Mr. Ramesh Babu, 67-year-old gentleman, had eye diabetes, ejection fraction is 42.5, more than 90% blood vessels blockage. Doctors suggested that open heart surgery, and also they said that it is a very uncertainty. We cannot say it may going to be successful or not. Doctor suggested for the open heart surgery, the two without giving any hopes. It may be successful or it may not be because of the high diabetes. Ultimately, he came to us, got treated 3 months, 10.7 HbA1c reduced to 6.1 in 3 months. And earlier, whenever he used to go for walking, used to have chest pain, some sort of uneasiness. So that is totally wiped out. In respect of the heart problem, he has not got tested. Physically, he has become normal. But whereas in diabetes, as I told you, it has reduced from 10.7 to 6.1. Please see his testimony, which is in Telugu and also English subtitle. So you are the angel to disseminate this information, to give hopes to the people who have lost hopes. మీ పేరేమండి? రమేష్ బాబు. ఏం చేస్తారు? నేను బిజినెస్. వండర్ఫుల్. సో నేను రిపోర్ట్ చూసిండాను. దట్ ఈజ్ జూలై 24th 26th ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు మీరు. అప్పుడు మీకు కొరనరీ ఆర్టరీ డిజార్డర్, ఆమెట ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ 40 to 50% అని చెప్పిండారు. ప్రిస్క్రిప్షన్లో రాసిండారు. ఆమెట HbA1c 10.7 ఉంది. ఇప్పుడు నాకు యు ఆర్ లైక్ ఏ ఏంజల్ టు ది మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది అప్పుడు మీ శరీరంలో, ఇప్పుడు ఎట్లయింది? జస్ట్ స్టోరీ చెప్పండి, సో దట్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ అ గుడ్ ఫెయిత్ అండ్ దే కెన్ ఎంజాయ్ ద లైఫ్. సార్ చెప్పినట్లు నేను చాలా బాగా డైట్ ప్లాన్ చేసినాను, అదే ఫాలో అవుతాను. అప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఈ ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ అంతా ఇదంతా ఇది ఉంది అని చెప్పిండారు కదా, టెస్ట్ చేసిండారు కదా, అప్పుడు ఏం చెప్పే డాక్టర్లు యాక్చువల్గా షుగర్ లెవెల్స్ చాలా హై ఉన్నాయి, మీకు పేస్ మేకర్ పెట్టారు అంతే తప్పితే ఈవెన్ ఇది కూడా ఏమి ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అయ్యేదన్నారు. నేను అయ్యలేదండి అట్లంతా కాను అంటే దే హ్యావ్ టేకన్ 2 days టైమ్ విత్ దే హ్యావ్ కన్సల్టెడ్ అండ్ దే ఫైనల్లీ దే టోల్డ్ దట్ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేస్తాను, ఆ క్యాసెట్లో చూపించి నర్వ్ ఇట్లా పోతుంది, ఇది వస్తుంది, దీన్ని ప్రయత్నం చేస్తాను అక్కడ కనెక్ట్ చేసేకి అన్నారు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్యారంటీ. But I vaguely I have rejected it that I am having some Ayurveda and yoga and dhyana and mudra. And apart from that I am having food అనేసి నేను వెళ్ళొచ్చేసినాను. వచ్చిన తర్వాత ఒక 1 week తర్వాత రాజు గారిని కలిసాను. వాళ్ళు అంతా విని ధైర్యం చెప్పినారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భయపడద్దు, నీవు ఎటువంటి పరిస్థితి ఆపరేషన్ చేయించుకోవద్దు, భయపడకుండా నువ్వు ఈ మెడిసిన్స్ తీసుకో, ఎవ్రీ మంత్ వచ్చి చూపించుకోపోతున్నారు. చూస్తున్నాను మై షుగర్ లెవెల్స్ టుడే ఇట్ ఈస్ వెరీ నార్మల్ ఆఫ్టర్ 18 years. మై గాడ్. ఈవెన్ నా హార్ట్ కండిషను అప్పుడైతే కొద్దిగా కంజెషను ఇదన్నీ ఉండేది, ఇప్పుడు దాదాపు ఎంత మాత్రం తగ్గింది నాకు తెలీదు, బట్ మేజర్గా changes are there. What are all the changes? What you have earlier had while walking and all? Actually, నాకు హార్ట్ 90% బ్లాక్ అయినా కూడా నాకు ఏం సిమ్టమ్స్ లేవు. ఎప్పుడన్నా కొద్దిగా స్పీడ్గా నడిస్తే దెర్ వాజ్ సమ్ పెయిన్. యాజ్ ఎ ప్రాక్టీషనర్ ఆఫ్ యోగా, గాసా టీచర్ కాబట్టి ఆ బోర్డుతో పిక్ చేసుకుంటే గ్యాస్ వచ్చేస్తా ఉండే, రిలీజ్ అవుతా ఉండే, తర్వాత అట్లే రికూప్ అవుతా ఉండే. నేను ఎవరిని అడిగినా కూడా ఇది యూజువల్గా బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్
ఇట్ విల్ బి దేర్ అంటా ఉంటాయి. ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ దట్ కన్సెషన్స్ ఆర్ దేర్. ఈవెన్ నాకు ఇంకొంచెం బికాస్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ న్యూరోపతి ఉంది. It is there. In due course 100% you'll wipe out. No problem. అవుతుంది అని నాకైతే నమ్మకం ఉంది. Now how you feel before and after this treatment for you have taken for 3 months, is it? Yes, 100% 3 months తీసుకున్నాను. ఎవ్రీ మంత్ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ వస్తున్నాయి. నిద్ర బాగా వస్తుంది. మధ్యలో చాలా మాటలు లేస్తా ఉంటే పండుకున్నాడు. ఈవెన్ నేను అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి కేర్ టేకర్ లేకుండా ఒక్కడనే వచ్చినాడు. నాకైతే నిద్ర పట్టలే. కనీసం అంటే 10 times లేసి కూర్చొని ట్రైన్లో. ఒక 2 days తర్వాత ఇప్పుడు మీరు వచ్చింది ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నుంచి? లేదు, హిందూపూర్ నుంచి. ఓకే, నేటివ్ ప్లస్ హిందూపూర్. హైదరాబాద్ అయితే ఫ్రీక్వెంట్ గా వెళ్తుంటా, అమ్మాయి ఉంది. ఓకే, కనుక ఇట్ ఈస్ రియల్లీ వెరీ గుడ్, వండర్ఫుల్. ఇప్పుడు ఎంటైర్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ ఇన్ ఎ వెరీ బిగ్ వే వన్ డాక్టర్ ప్రవీణ్ గారు అని ఉండారు. ఈజ్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సర్జరీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. అండ్ ఆల్సో అనదర్ డాక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు ఈజ్ ఆల్సో హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ యునాని. అండ్ నౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ దిస్ సైన్స్. ఇది న్యూ ఆయుర్వేద మిరకల్ డ్రింక్స్ ఎంటైర్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణకి వాళ్ళు ఇది చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ వెరీ హ్యాపీ. టుడే ఈజ్ 4th of November 2024. So I'm extremely happy to hear about the success story of you from 10.7 to 6.601 in 3 months. Just 3 months with reduced rate of medicines. Now we have left all the medications almost. Just 0.5%. That also you can leave now. Okay, sir. So very wonderful. What are all the medications you have left? All statins, blood thinner, everything you have left. Everything. What are the prescribed at the big hospital? Anta it's the first day itself, sir, Raju sir told that you leave all those things. Only take this tablet. That's all. And for Glynaxil 10 I was taking. He told that only 1 week or 4 days you have to take. And by checking up, you please cut it that also 50%. I followed him according to his rules and regulations. I followed. I got the 100% results. Wonderful. Thanks, Cindy. Thank you very much. Thank you.